Hello everyone, welcome to Smart Preps. Namaskar, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। CTET প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে চাগে। অগষ্ট পালে আহি আৰু 6 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ এক্সাম আছে। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে PYQs। এইবোৰ 2018-19 মানৰ পৰা যিবোৰ আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনছ আছে তাৰ পৰা কিছুমান চিলেক্টেড কুৱেশ্যনছ লৈ আহিছোঁ আৰু সেনেকৈ আমি অগষ্টৰ মান্থটোত PYQসমূহ ডিছকাছ কৰিম যাতে আপোনালোকৰ ৰিভিজনৰ লগতে MCQ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো অলপমান হওক। অ'কে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। Question number 1. Children acquire gender roles through all of the following except. ইয়াতে সোধা হৈছে যে জেণ্ডাৰ ৰোল চিলড্ৰেনবিলাকে একুৱায়াৰ কৰে। কেইটামান চাৰিটা আমাক অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা অপশ্যন আছে য'ত চিলড্ৰেনবিলাকে জেণ্ডাৰ ৰোল একুৱায়াৰ নকৰে, যিটো টেকনিকৰ থ্ৰু দি জেণ্ডাৰ ৰোল একুৱায়াৰ নকৰে। তে জেণ্ডাৰ ৰোল কি হয়? উইদিন দ্য ছ'চাইটি আমাৰ এটা ছ'চাইটিত যেতিয়া আমি থাকোঁ তেতিয়া আমি শিকি যাওঁ ফ্ৰম আৱাৰ ছাৰাউণ্ডিং এনভাইৰনমেণ্ট, ফ্ৰম ৰিচুৱেলছ, কালচাৰ এণ্ড অল, যে কেনেকৈ থাকিব লাগে। ইফ দ্য child is a male, then he'll have to behave in a particular way. হয়তো ঘৰত দেখিছে দেউতাকে কিছুমান কাম কৰে, দেখিছে মাকে কিছুমান কাম কৰে, হয়নে? ঘৰত নাৰ্চাৰিং ইজ ফৰ মাদাৰ, দেন কিবা হয়তো AC ৰিপেয়াৰ কৰিব আছে বা কিছুমান ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েন্সেছৰ কাম আছে, সেইটো ৰিপেয়াৰিং এণ্ড অল সেইটো হয়তো দেউতাকে কৰে। বজাৰ যাওঁতে হয়তো লৈ যায় দেউতাকে, তাত কি ডিচাইড কৰিব কি আনিব লাগে সেইটো হয়তো মাকে কৰে। চ' এনেকুৱা কিছুমান জেণ্ডাৰ ৰোল থাকে যিটো ছ'চাইটিত থাকিলে বাচ্চাবিলাকে নিজে নিজে শিকে। অ'কে, আৰু ছ'চাইটিত থাকিলে কেনেকৈ শিকিব? কালচাৰৰ পৰা শিকিব, ছ'চিয়েলাইজ কৰিলে শিকিব। তেনেকৈ আমাৰ অপশ্যন কেইটামান দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা অপশ্যন আছে যিটো থ্ৰু দি আমি জেণ্ডাৰ ৰোলছ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব নোৱাৰোঁ। ইয়াতে আমাক সোধা হৈছে সেই যিটো টাৰ্ম হয় যাৰ থ্ৰু দি আমি জেণ্ডাৰ ৰোল আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰোঁ বা জেণ্ডাৰ ৰোল বুজাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কোনটো হয়? অ'কে, চ' চিলড্ৰেন একুৱায়াৰ জেণ্ডাৰ ৰোলছ থ্ৰু অল অফ দ্য ফলোয়িং এক্সেপ্ট। প্ৰশ্নটো সদায় পঢ়ি ল'ব ভালকৈ, কোনটো সুধিছে, ঠিক আছে? নহ'লে বোলে এনেকুৱা জেণ্ডাৰ ৰোল দেখিছে, আচ্ছা ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ পৰা জেণ্ডাৰ ৰোল শিকে। অ'কে, চিন্স দেট ইজ নট দ্য case here, so we'll have to find the one which will not help the child in learning gender role. Socialization মই মাত্ৰ ক'লো, it actually helps, so this can't be the correct answer. কালচাৰৰ পৰাও গম পোৱা যায় ল'ৰা ছোৱালী, মতা মানুহে কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিব, ল'ৰা মানুহে কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিব, ছোৱালী মানুহে কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিব, কি ৰিচুৱেলছ আছে যিবোৰ ছোৱালীয়ে ফ'ল' কৰিব লাগে, কিবা যদি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আছে যিটো ল'ৰাই ফ'ল' কৰিব লাগে। Whether it is good or bad, that's a different thing. Okay, whether it is promoting a particular gender or discriminating the other, that's a different thing. But here learning, understanding, okay, gender roles, that is the question. Okay, media also tells us what is happening to girls, or a particular festival which is being there is a festival which is celebrated by the women, okay, particularly. So etu ki hoy jeneke karwa chauth hoy gol, teej hoy gol, so that is celebrated by the women, meant for the women. Okay, so media to circulate hoy news board jibur society exist kore, right? So that way also the child will understand what gender role is. But tutoring, okay, tutoring is not one technique which will help in acquiring gender role. Tuitionত generally gender roleৰ বিষয়ে কোৱা নাযায়, তাৰ থ্ৰু দি বাচ্চাই gender role নিশিকে। Okay, so the correct answer here is going to be option number C, tutoring. Okay, so coming to next question. One of the critics of standardized tests has been that standardized test ki hobo, same set of tests which is being used to you can say to check or evaluate a group of student, right? A large number of student. Yet grading system eta thakibo aru tar through ki hobo, we will get to identify how much the student has scored by how they have fared in the exam. Etia standardized zibur tests thake, tar problem ki hoy, one size fits all approach eta lua hoy, which is not suitable for every child because every child is different. Okay, their needs and abilities are also different, learning method beleg hoy. So he karone standardized test jodio follow kora hoy, there are certain limitations to that. Okay, so yate koa hoise je one of the critics hey limitations homuhor bitorat eta yate mention kora ase, hetu ki hoy hetu ami sabo lagibo. Their languages is difficult to understand. See, jeta something is meant for like a mass, okay, so that language cannot be difficult to understand. Thik ase, simple language hoy to use kora hoy, something which is understood by
majority. The tests cannot be administered on large population. It is standard test নহবয়ে তেতিয়া হয়নে তাৰপিছত they do not give a clear picture of a child's ability. They do give, to a certain extent they do give a picture of the child's ability. Okay, so এটা যদি কলে হয় যে each child তেতিয়া হলে অলপ বেলেগ হৈ গল হয়, each individual তেনেকে কলে হয় তো বেলেগ হৈ গল হয়। ইয়াতে লিখা আছে they represent largely the mainstream culture and are therefore biased. Mainstream culture, not catering to the needs or abilities of individual. ঠিক আছে, so সেই কাৰণে কি হয় number D is going to be the correct option. ইয়াতে মই correct যেটো option হয় হেতু highlight কৰিয়ে দিছো so that it becomes easy for you to understand later on. Okay, কিন্তু এক্সপ্লেনেশ্যনত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিয় বাকি কেটা অপশন নহয়. Okay, wrong options can also lead us to some explanation which can be useful for our exam. কাৰণ কি আহিব এক্সামত আমি ভালকে নাজানো, so একেটাটো PYQ হয়, repeat হোৱাৰ chances are less, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে. Okay, so the correct option is D. They represent largely the mainstream culture and are therefore biased. Now, moving ahead to the next question, question number 3. The theory of multiple intelligence says that multiple intelligence or theory to amak Howard Gardner disile tat 8ta different skills by intelligence asile. We had logic, tasat music, interpersonal skills, intrapersonal skills, bodily, tasat nature lovers, okay, natural intelligence. So eketar bhitorot ইয়াত অপশন কি হ'ব, কারেক্ট অপশন কি হ'ব, what it says about multiple intelligence theory কি কয় হেতু আমি ইয়াতে চাব লাগিব। আৰু থিওরিটো কোনে দিছিলে, হয়তো এবাৰ এটো আহি যাব পাৰে যে who gave that theory. Okay, it was given by Howard Gardner. ঠিক আছে, so intelligence can be of several kinds. Now this is the correct answer. Okay, আৰু যদি আমি বৰ বেছি নাজানো এই পার্টিকুলার থিওরিটোৰ বিষয়ে তেতিয়াও আমি অপশনস কেটা চাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ওলাব পাৰো। কিন্তু মই যেহেতু কলো মই হাইলাইট কৰিয়ে দিছো, ইয়াতে আমি শুদ্ধ উত্তৰটোতকেও বাকি কেটা অপশন কিয় নহয় হেতু আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। Okay, first, paper pencil tests are not helpful. Okay, now this is a very illogical option when it comes to this question. ঠিক আছে, the theory of multiple intelligence says that paper pencil tests are not helpful. Okay, this cannot be something which is related to that theory, right? Next, intelligence can be multiplied with effective pedagogy. Eta jodi kunbai ei theory to najane, ha moi apnaloke jane Howard Gardner theory ki hoy, multiple intelligence theory, different types of intelligence teo different 8 types of different intelligence or বিষয়ে তেওঁ কৈছে হেতু হয়। কিন্তু যদি কোনবাই নাজানে মই হেতু তেওঁৰ point of view pra koi asu je he or she can think the intelligence can be multiplied with effective pedagogy. ঠিক আছে, etu teolukor correct option hobo pare boli bhaibo pare. Okay, intelligence can be rapidly accelerated. Now this is a very, you know, it's not possible in every case. It may not be rapidly accelerated. ঠিক আছে, now this is also not a statement which goes with the theory. Okay, so এই দুটাৰ ভিতৰত কনফিউজন আহিব পাৰে, মই এলিমিনেশনো শিকাই আছো ইয়াতে আপোনালোকক। ওকে, যিকেইটা অপশন একদমেই ইলজিক্যাল লাগে সেইকেইটা আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো। ঠিক আছে, তাৰ মানে হেল্পটো কি হ'ব হেতু কৰিলে যে উই হ্যাভ টু মেক চইচ বিটুইন টু। ওকে, এনি টু। ওকে, এতিয়া হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰৰ কথা যোনে জানে, অবভিয়াসলি ইন্টেলিজেন্স ক্যান বি অফ সেভারেল কাইন্ড, that will be the correct option. They know, they will tick that particular option. But for those who doesn't know, so theory of multiple intelligence, eta type of intelligence নহয়, এটাতকৈ বেছি type of intelligence. So definitely several types or লগত এই multiple intelligence or option to গৈ আছে। মই আপোনালোকক সবতে টুক্কা মাৰিব কোৱা নাই, কিন্তু কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা হৈ যায় যে you don't know, and it can happen. Okay, although it is মানে CDP এটা part হয়, 30টা questions আহে আৰু easy আহাৰ মানে বাকি কেটা option, বাকি কেটা part তাতকে টান হোৱাৰ chances are high, but even then, okay, even then এনেকুৱাটো নহয় যে সবে 30/30 পায়ে। তো তেতিয়া under that situation যদি হেনেকুৱা ধৰণৰ কনফিউজন হয়, অকমান কমন সেন্স ইউজ কৰিও কেতিয়াবা আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰো আৰু কাৰেক্ট হৈ যোৱাৰ চান্স আছে। 90 লাগে ফৰ জেনাৰেল। ওকে, সো সেইকাৰণে মই কৈ আছো যে intelligence can be of several kind. It relates more to the theory of multiple intelligence, then it can be multiplied with effective pedagogy. Okay, so the correct option here is it can be of several kind, option number A. Moving ahead to the next question.
teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning. Okay, yeah, we know that there are two ways for assessing. Okay, assessment for learning to ami ki boli ko formative to kami feedback based boli ko. It is important to improve the way of teaching, right? Ami etu ki koro assessment for learning jitu hoy formative assessment hoy hetu ami end of the year conduct nokoru. Okay, we don't have a definite schedule for formative assessment. Tat ami ki koro eta topic পঢ়ালো হেতুৰ পৰাও আমি assessment for learning কৰিব পাৰো, so that we understand whether the way of teaching is effective for the child or not. Okay, this is not judgment based, rather it is feedback based. Okay, and on the other hand assessment of learning hetuk ami summative buliu ko, summative buliu ko. Okay, now this is mostly apnar jitu year end. Okay, year end exam hoy ba session end exam hoy jot ami judge kor. Okay, je eta child e eta bachai kiman hikise compared to kiman tar development hoise, kiman marks besi bahise compared to the last exam or the last year. Okay, so assessment of learning is summative, assessment for learning is formative. Okay, so yate hudha hoise the teacher can use both these type of assessments to ঠিক আছে কি কৰিবৰ কাৰণে এই দুটা ইউজ কৰিব পাৰি. Know learning needs, to know that learning needs of child and select teaching strategy accordingly. Okay, then assess child's performance at periodic intervals and certify his or her performance. Third, monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. Okay, and fourth one is know children's progress and achievement level. Okay, yate duta assessmentor বিষয়ে কোৱা হৈছে ঠিক আছে হেকাৰণে no way of learning needs know the learning needs of child and select teaching strategy accordingly. Okay, this falls under formative kintu okol formative or kotha hudha hua na yate, so this cannot be the correct option. Assess child's performance at periodic intervals and certify, summative to use kora hoy, but since here we are referring to both, so this also cannot be the correct option. Monitoring progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. Okay, etu feedback mechanism ot kora hoy, so okol etat ami মনোবেশ কৰি থকা নাই, এটাত অকল এটাত আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দি থকা নাই. Fourth one, to know the progress and achievement level. Progress কিমান হৈ আছে ফৰ্মেটিভত গম পাব, achievement level summative গম পাব ঠিক আছে. So হেকাৰণে this is going to be the correct option number D. Okay, ইয়াত আমি formative কি হয় আৰু summative কি হয় সেই দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো জানিব লাগিব in order to answer the correct option. কিয়নো গোটেইকেইটা অপশ্যনে আমাৰ কনভিনচিঙেই লাগে ঠিক আছে. এছেছমেণ্ট কিয় কৰা হয় তোমাৰ মানে আপোনাৰ এইটো কৰিব পাৰি ন যে টু ন' দ্য চাইল্ডছ প্ৰগ্ৰেছ ৰেট এণ্ড টু find out new strategies, select teaching strategy. Okay, then performance periodic interval certify the performance etu koribo, assessment etu kora jay, gutei keta assessment or bikhoye koa hoise, kintu we have to find out the option which suits both the different types of assessment here. Okay, then moving to the next question, which is which of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? Etia CCE, continuous and comprehensive evaluation jitu hoy, it focuses on both scholastic and co-scholastic, scholastic and co-scholastic aspect of the child. Okay, so yat ki koa hoise, it is an integral part of teaching learning process. Hoy baru etu statement bhul no hoy exactly. Then it focuses on child's achievement in different learning areas. This is also true ঠিক আছে. Teaching learning process or integral part hoy, true. NCF curriculum framework দ্বারা আমার national curriculum framework দ্বারা এটো আনা হয়েছিলে. Focuses on child's achievement, yes, it is true. It is useful to label children as slow, poor or intelligent. Now see, any assessment method, okay,
will never be used to label a child. Okay, we are, yes, we are kind of investigating how the child is performing, what they are doing, where are the loopholes, okay, what can be done to fill in those gaps. Yes, we are doing that, but not for labeling the child. Okay, only for enhancing the learning process for the child. ঠিক আছে, so সেইকাৰণে আৰু ইয়াতে কুৱেশ্যনটো আমাৰ আছিলে which is not related to CCE, right? So it is useful to label children as slow, poor or intelligent. This is the correct option কাৰণ it cannot be a method, or you can say it cannot be related to the process of comprehensive and continuous and comprehensive evaluation. Fourth option hoise, it has been mandated by Right to Education Act of India. Yes, this is also true. Okay, right to education or through the amar ki hoise CCE ana hoise. Okay, to he karone NCF ot mention kora ase aru CCE sorry, right to education or under implement kora hoise. Okay, so scholastic and co-scholastic check kora hoy. Focuses on child's achievement in different learning areas. True. Integral part of learning area. True. Mandated by Right to Education Act of India. That is also true. So one which is not related is it is useful to label children as slow, poor or intelligent. Okay, so this is going to be the correct option in this particular question. Tarsot ahile giftedness. Giftedness in children can be attributed to what? A child is said to be gifted jodi tar ki hoy biological kisman characteristics mane biologically heredity wise kisman ahe aru tar logote eta ভাল environment dia hoy which helps the child to grow. Okay, hoyto kiba ta gift thakibo pare je he is good in music, he can understand the notes and rhythms well. Okay, but jodi eta ভাল environment na pai, okay, he won't be able to be successful, he won't be able to hone that particular skill, right? He will have to practice more, he'll have to learn more in order to become an expert in that, right? So he karone ki koa hoise je giftedness can be attributed to what, right? A resource rich environment. True, but okol resource rich environment hole nohobo. So this is partially correct but not the correct option for us. Successful parents. No, successful parents, it is successful boli kole ki are they professionally successful? If they are professionally successful, definitely the children will get some advantage over others. Socio-economically weak background or lorasali ahise tar tulonat successful parents or lorasali bilake okoman advantage pabo, but that is not enough. Okay, if the parents are successful and not giving time or not sending the child, making that effort to enhance his or her learning experience, that will not directly benefit the child. Okay, so successful parents is good, is advantageous, but it is not enough, okay, to say that the child is gifted, right? A disciplined routine helps, but it is not related to giftedness. So the correct answer is going to be an interplay between heredity and environment. Jitu ma koisilu je biologically heredity wise some good aspects, or you can say some positive aspects will be passed on from one generation to other that way, and then okol bhal kiba eta speciality thakile nohobo, okol eta particular area interest thakile nohobo, we'll have to encourage that interest. Okay, we'll have to make the child follow that interest, and for that we need a good environment, a convincing environment, one which is helping the child to flourish. Okay, so he karone yate correct answer option hobo an interplay between heredity and environment. Okay, I hope this session was useful. Ami aji 6ta question discuss korilu. In the next video, I'll be coming up with another set of such questions. Okay, and these are all PYQs, by the way, so it is going to be helpful. Till then, keep studying, keep revising. We'll see you soon again with another set of questions. Don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you.